Mr. Madinger. Hey guys. Hello, how are you? Hi, how are you? Hey, good, thank you. And you? Good morning. Good morning. Jordi in lower right. And okay, David's top right. Yeah, thank you. Top left is, I don't know. could be Fernando. There's a Fernando. Okay. And Josep. Josep. Yes. Okay. Hey. Well, I'm sorry to hear about your concert getting canceled with Paul. Oh yeah, it's been very sad. Yeah. Que se ha cancelado el concierto de Paul. Eso es, Yes. It's very sad, but it is what it is. It's many things have been canceled, so it's the new life we have here in these strange times. Okay. Are things getting better there? Okay. Just for the intro, just to let you know that this due to coronavirus, that we had this crazy idea to share our collections. You know, to show this record from Lennon, this bootleg, this signature from Maca. You know, things like this. Okay. And we were amazed to hear that you wanted to share your knowledge with us, which we thank you about. Okay. Feel free to call me Chip. Oh, Chip. Okay. All right. That's fantastic. Le podemos llamar Chip, ¿eh? No hay problema en llamarle Perfect. todo el rato. Okay. First of all, I want to tell you what we thought because we're delighted with your book. We're talking about 8 arms to hold you. Okay. And we were thinking about how to thank you for the book. And I saw the other day, and I told these 3 guys that I saw a phrase from someone who bought this book in Amazon. And I think that it's a big resume in 5 words. It says, this book is amazing, unreal, terrific, long, dense, controversial, and essential. And I think it is that the resume of your book. I mean, it's when we need to know anything about it, it's just you check page 300 and whatever, right? And you got that info. So we're very, very happy to have your book. Okay. I am too, because I can't remember it. Lo habéis entendido, ¿no? Que dice que no lo puede recordar todo. Claro, es normal. Okay, and for an instance, there's a lot of details that we think that, you know, we have all these bootlegs and records and CDs. It's simply amazing, all the details that you give in your book about the McCartney tours, for example, especially the first years. I mean, it hasn't been many with all these bootlegs when the information is totally wrong. I guess you had an incredible amount of work finding out which concert was which. Le estoy preguntando sobre su libro, que sobre todo en los conciertos de McCartney en los primeros años, todos estos piratas, la información que dan es totalmente errónea. Entonces, que ha tenido que tener mucho trabajo. Chip, what do you think about this? That was one of the most challenging parts of putting the book together, was going through and listening to all of the audience tapes and, like you said, determining the city. O sea, fijaros que dice que de verdad lo que le costó más fue escuchar todos esos conciertos y descubrir exactamente cuál era cuál. Yeah. Go ahead. And that's one of the things that I am most proud of in 8 Arms, was going through and identifying everything on Wings Over America. Yeah. Dice que está muy contento de que verdaderamente, y orgulloso de descubrir cada concierto, sobre todo en el Wings Over America. Very good. Que la primera cuestión es obligada para Chip, que es ¿cómo empezó tu interés en los Beatles? No, how did your interest in the Beatles begin? Were you a kid or? I was young, and if I remember it properly, I found several records at a garage sale, at a boot sale. Yeah. Perhaps. And bought them and brought them home. And when I wasn't playing Elton John, I was playing the Beatles. And then I eventually got a guitar and a copy of the songbook. So learning to play the songs, and
it's been quite an adventure. Él comenta que, bueno, en Estados Unidos sabes que hacen estos como ventas de garaje, dices que les llaman yard sales, y cuando él era pequeño compró varios discos, se los llevó a casa, tenía también del Elton John, y que bueno, pues que se los puso, que le gustó, que también toca la guitarra, y que bueno, empezó con ellos a manejarse, ¿no? Because you play guitar as well? Are you playing some instruments or just listening to the records? No, I played guitar for 40 years and I still suck. Bueno, like most of us. Yeah. Bueno, dice que él toca la guitarra hace 40 años, pero que dice que no lo hace muy bien. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que siempre hay para mejorar. Estos guitarristas lo que tienen. Chip, the second question we want to make to you is, which is, I think it's very important, these diaries, which I think it's something of the, it's talking about Mal Evans, the legendary diary, the living the Beatles legend, which is, someone who could explain all that happened. Do you know something about it? Queríamos saber la opinión personal del señor Madinger sobre los diarios de Mal Evans, sobre este diario que parece que existía pero desapareció. Sorry, Chip, go ahead. I was going to say, I told Jordi I was looking for the actual title of Mal's book. It's not Living the Beatles Legend. There was actually a different title for it, and I haven't been able to find it. Like you, I've seen the excerpts in the magazine, and talking with another collector who actually has seen it, he says it's not as exciting as we might have hoped it would be. Ok. Bueno, él dice que para empezar, que el título que nosotros le damos, Living the Beatles Legend, por lo visto, no es el que se circula por ahí, y que luego además que ha hablado con un amigo que es coleccionista, que lo ha visto, y que por lo visto no es tan emocionante como parece. So you're telling us that your friend has the chance to see it? He saw excerpts of it. Bueno, David, si quieres darle tú la pregunta en... Ok, bueno, primero en castellano, porque es que Sí. si no pasa es igual. Okay. I'm speaking Spanish and in a few minutes, ok. Primero, cuando apareció el 8 Times to Hold You, yo creo que para todos fue como una Biblia, porque directamente muchos de nosotros coleccionistas lo que hacíamos eran listas de PDFs, ¿vale? Y apuntábamos el concierto y si lo teníamos, pues lo pasábamos. Entonces, no solo la gracia es haber tenido el libro en papel, sino la publicación en PDF para ir tachando y averiguando si hay o ha habido mejores fuentes de información. O sea, supongo que estará siempre actualizando la base de datos. Well, David is saying that for us, 8 Arms to Hold You has been like the Bible. Because, when there was many years ago, we used to, collect our bootlegs, our records, and there was no way of getting all these records and concerts together and looking for new and better sources for those records. So really the 8 Arms to Hold You, it's been like a huge help, a new Bible to where you have listed all this fantastic work you've done, right? Aquí es debido que después del libro de 8 Times to Hold You, que llega hasta el 2000, no haya habido una actualización. Entonces, entre nosotros hemos hablado y quizás sea porque es más difícil acceder a la documentación a partir de los años 2000 de estudio. Chip, now the question is, the reason why there is no continuity in 8 Arms to Hold You beyond the year 2000 is due to the difficulty of accessing the recordings, the sessions information. That's what we talk between us, that it was hard to get there, or what's the reason of that? Well, that would be part of it. I mean, we first published the book in 2000. Okay. And when we updated the book 2 years ago now, I believe, we decided that we were going to stop at the year 2000 and treat it as if we knew then what we know now.
So that's why Okay. we went and updated all of the recording sessions. It just would have been too much work to have picked up the next 20 years. Ok, ok. Bueno, el señor Madinger, Chip, lo que dice es que una de las razones fue esa, que evidentemente es mucho más difícil acceder a toda esta información, ¿no? Pero bueno, el libro salió en el 2000 y claro, cuando ellos hicieron en el 2018 la actualización, lo que hicieron fue repasar todos estos datos, bueno, repasar fechas, errores, lo que sea, pero vieron que luego el trabajo del 2000 al 2020 o 2018 sería increíble y por eso, bueno, lo dejaron así, dejaron que dejar como el año 2000 como esa barrera para el libro. Yo creo que esa es la... Totalmente. Decirte que cuando vimos las actualizaciones del PDF, muchas de las transformaciones que vimos las habíamos hecho nosotros y descubrimos de que aún había mejores fuentes. O sea, que hicisteis una buena actualización. Lástima que solo llegue hasta el 2000. Pero bueno. Well, David is saying that thank you for the update because many of us, what we were looking for was to get new sources or better sources for all these bootlegs and all these records, no? So we thank you for that update because it's really helpful. Okay. I'm sorry that we couldn't update it even more, but oh well, yeah. That was the plan was more so to make it available to more people since it was out of print. We wanted to make it available to the public, and we decided that we'd go through and put in some new information to make it worthwhile. Mm-hmm. Bueno, él dice Chip que, bueno, que pide perdón porque, claro, ya le hubiese gustado actualizar mucho más, ¿no? Pero que la primera opción era que el libro llegase mucho más, porque es un libro que la edición sabéis que es muy complicada de buscar. Sí. Con lo cual, bueno, era una salida también, además de actualizar, para que el libro llegase a más gente. Ok. Porque ahora se cotiza bastante el libro este, está carillo. Now this book maybe is 300 euros or 400 euros maybe now. Wow. Yeah. No, on eBay, Mr. Chip, the other day on eBay I searched to find out, and in Spain you cannot find nothing below 250 euros. So it is hard to get it. Well, let's jump to the song All Those Years Ago by George, ¿ok? Yo le voy a preguntar sobre la grabación del All Those Years Ago, ¿vale? Porque tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Y una de las primeras que oímos fue que George había mandado las cintas a Paul McCartney a la isla de Montserrat para que añadiera voces, pero luego la canción nos hemos enterado que en realidad fue grabada en Friar Park, como le llaman, ¿no? La casa de George o en el estudio George. Y de hecho hace poco hubo una actualización de Paul en que en Facebook, en su página de Facebook, aparece una foto que yo personalmente, bueno, yo creo que nadie había visto antes, ¿no? Entonces, saber si es extraño que George Martin y Denny Laine fueran invitados o simplemente vinieron con Paul. Chip, about All Those Years Ago, and regarding the recording of the song, we first heard that George sent to Paul to the Isle of Montserrat like a tape with the song so he could add background voices, okay? But looks like everything was recorded in Friar Park. In fact, there is in the Facebook page of Marca, there was a new picture which everybody shared, right? So you have to tell us, do you think it's strange that George Martin and certainly Denny Laine were invited to record the song as well? Or Paul simply brought them with him, well, George Martin, I mean, it's known in the Beatles family, but Denny Laine to record, or Linda to record voices or background voices on All Those Years Ago? Well, I think the intent was for George to actually add guitar to Wanderlust. Yes. Okay, so that would explain why George Martin was there and why Denny Laine was there, and Linda had to take the picture. Ok. Bueno, él me dice que de hecho la razón por la que estaban allí no era por All Those Years Ago, sino en teoría era por la grabación de la canción Wanderlust de Paul, en que George Harrison iba a añadir guitarras, ¿no? Because that was my part too of the question. So if you want, I can ask you about this second part. Que le quería preguntar es si verdaderamente George Harrison llegó a grabar
esta parte para Wanderlust, si lo hizo y luego Paul no quiso añadirla a la canción, porque entonces sería un problema entre ellos, ¿no? Do you think that George never added that part guitar or that guitar part on Wanderlust? Or did he record it, but Paul said, well, I'm not going to get it in the song? Because this could be the reason of one of this notorious friction between both ex-Beatles, right? It's my understanding is that they never got around to recording George's part. They spent the time working on all those years ago, and there wasn't enough time for George to add his part. Can you imagine what that would have sounded like, though? Wow. Bueno, Chip dice que, claro, que no hubo tiempo para grabar la parte de Wanderlust de George. Y claro, me dice, ¿te imaginas cómo hubiese sonado Wanderlust? Porque, claro, imagínate con esa guitarra, esa maravilla que hace George con la guitarra, ¿no? Sí, hubiese estado bien. El típico slide guitar, que siempre... Claro, el slide guitar, ¿no? Hubiese sido Wanderlust es fabulosa, ¿no? Imaginarla con slide guitar ahí de Mr. Harrison, ¿no? The song is wonderful on its own, and George's additions would have just put it over the top. Oh. No, dice que la canción es fabulosa. Pues claro, imaginaros si encima George Harrison mete allí su mágica mano, ¿no? Esto hubiese estado fantástico. No, I agree with you. I think it's one of the best songs from. It's my opinion, of course, but it's one of the best songs from Paul, right? Antes que nada, bueno, agradecerle que esté aquí con nosotros, que para nosotros es un placer, ¿no? Que comparta sus conocimientos con nosotros, que su libro, que es una maravilla, que es increíble. Y entonces en el libro habla de la canción Honorary Consul e indica que hay 3 tomas diferentes grabadas por Paul. ¿Él las ha llegado a escuchar o cómo tiene información de eso? Chip, Jordi is such a nice guy. He's a fantastic guy. He's always saying nice things, and he's telling you thanks for being with us again, and to share your fantastic knowledge about this fantastic world, which is the Beatles. Okay, he's asking the question about on your wonderful book. He's saying that you, for the honorary consul, you know, that song that Paul made. In your book, you say there's 3 different takes. Now, have you listened to all these 3? Have you had the chance? Yes. Oh. Yes, those are all in circulation as far as I know. Okay. That was Paul's demo. It was one of the takes, and then I think there were 3 with, was it Richard Williams? I forget the gentleman's name who recorded it. Mm-hmm. John Williams, no? John Williams. Yes, John Williams. Okay. I'm going to say, I think the 3 other takes were not necessarily of Paul, but were with John Williams. Ok. Bueno, él dice que ha escuchado las 3, pero claro, la importante sería la demo de Paul, pero que claro, que luego hay más tomas en que simplemente es John Williams haciendo el arreglo o poniendo música a la canción de Paul, ¿no? Ya. Muy bien. Después también quería preguntarle, se habló en su tiempo de una canción, una colaboración entre Paul McCartney y Peter Gabriel, Politics of Love, si tiene más información sobre este tema. Yes. Do you have more info about this Politics of Love from Peter Gabriel and Paul? I know that around that time, Paul was looking for another collaborator to work with. Okay. And Peter Gabriel was one of the collaborators. Alan Parsons was another one of the possible collaborators. Mm-hmm. And I think he ended up working with Elvis Costello, of course. Yeah. All I know about Politics of Love is the little bit of video clip that we saw in the film before the 1989 tour or the 1993 tour film, where Paul and Peter are in the studio together, but I've never heard any. Bueno, él lo que dice es que por ese tiempo Paul estaba buscando, como sabéis, un compañero, un partner nuevo para cantar, que Peter Gabriel era uno de ellos, Alan Parsons era otro, y que, como sabéis, evidentemente acabó con Elvis Costello, con las fantásticas grabaciones que hizo con Elvis Costello, ¿no? Pero él me dice que lo único que ha visto
ha sido el trozo de vídeo que existe en ese preconcierto o esa grabación que hay de la música, viendo a él y a Peter Gabriel, pero no he escuchado la canción. ¿Ok? Vale, I'm sorry después to disappoint. ya. Oh. si estamos un poco aquí. No. Bueno, claro, No. preguntamos lo más difícil. Claro. Of course, the question has to be hard for you. We cannot make you, simple questions. It has to be hard for you, okay? La siguiente también es posible que no tenga, a ver si tiene más información que nosotros, que es sobre una cinta que tiene el hijo de Terry Southern, en la que participan John Lennon y Mick Jagger. Si él tiene más información de lo que hay en ella y tal. Chief, do you have any more info about this Terry Southern, which, I think it's the son of Terry, who has this tape where you can hear, among some other people, John and Mick Jagger? Miles Southern is Niles Southern is Terry's son, who has the tape. Oh, okay. And, it's basically John's there, and Mick Jagger is there, and the guy from the Mamas and Papas, John Phillips. John Phillips, yes. Phillips is present for part of it, and it's a lot of fragmented songs. It's not a complete recording. It's kind of like the Get Back sessions where it's just little bits of songs. Oh, like they're messing around and rehearsing parts of the songs that they like, something like that, right? Exactly. Bueno, él lo que dice es que existe, que la tiene, because this Niles Southern is his song, the song of Terry. Yes. Vale, entonces dice que la tiene Niles, que es el hijo de este Terry Southern, y que efectivamente están John Lennon, está Mick Jagger, y está también John Phillips, el cantante de Mamas and the Papas y compositor de Mamas and the Papas, pero que no son canciones enteras, sino que Chip lo que dice es que son como las sesiones del Let It Be, canciones que les gustan, pues tocan un poquito, es decir, tocan partes de canciones, pero no llega a ser una grabación, digamos, seria y que dure en el tiempo suficiente para grabar canciones enteras, ¿no? Yeah. And Scott Riley, who wrote LENNONOLOGY with me, was able to hear the entire tape. Oh, really? And there are about 30 songs on there. And I've got them all listed for another edition of LENNONOLOGY. Oh, wow. Dice que, bueno, el coescritor con él, Scott Riley, dice que él sí que ha tenido la oportunidad de escuchar toda la grabación y que hay más de 30 canciones. O sea que, y que, bueno, él dice que está pensando en poner toda esta información en el LENNONOLOGY, que es alguna parte del LENNONOLOGY que él va a escribir. Aprovechamos para preguntarle cuándo está más o menos previsto el segundo volumen. Chip, when do you think you got ready LENNONOLOGY Volume 2? It's going to be a race between whether or not Mark finishes his Volume 2 or I finish my Volume 2. Okay. It could be quite some time. Bueno, que pase que va a estar tiempo porque cada uno tiene que escribir su volumen 2 y luego supongo que mezclar ideas y demás. Bueno. Sí, cuando estuvo con Paul McCartney, con Michael Jackson, si grabaron alguna canción más aparte de las 3 que conocemos. Paul recording with Michael Jackson. Chip, do you know if there's any more songs that we don't know about the 3 we already heard? Not that I'm aware of. Pues dice que no, ¿eh? Y aprovechando también la pregunta de Jordi, si le puedes preguntar si las sesiones de Michael Jackson con Paul McCartney fueron tan tensas como se hablaron o como fueron como con las de Michael Jackson y Freddie Mercury. Yeah, David is asking, Chip, if there was tense moments between, Michael Jackson and Paul McCartney recording, it was nice or it was tense. It's David is referring, that the Freddie Mercury and Michael Jackson didn't have such a good time. So, do you know something about this? All I know is what I've seen from the photos from the session with Paul and Michael, and it looks like they were having a great time.
Bueno, él lo que dice es que lo único que ha visto son las fotos y en las fotos la verdad es que se lo pasan fenomenal. It's true. No, I agree with you. Yeah. Okay. Y me gustaría, aprovechando la ocasión para hablar con él, de hace poco tiempo ha habido una subasta de una grabación de Paul McCartney con Ringo Starr que se llama Angel and Disguise, y me gustaría saber si el señor Chip ha podido escuchar la versión completa de la canción y, bueno, si puede darnos algún detalle más sobre esta grabación. Muy bien, Josep. Chip, Josep is asking if you know that 2 weeks ago there was a special action for the Angel in Disguise tape. Have you seen the clip where you can see the guy getting all these tapes and you can hear something? But have you heard the Paul and Ringo's final version of the song? And if you, what do you think about it? No, I haven't heard the finished version of the song. I've just heard the little bit from the internet. From that video. That video that you spoke of. Okay. Bueno, él dice que no. Él, como nosotros, no ha tenido la suerte de escucharla y lo único que ha escuchado ha sido como nosotros el vídeo ese que se ve de él sacando la cinta del sobre y mirar lo que tengo y demás, ¿no? O sea que solamente eso. Le sorprendió que se vendiera por menos de lo esperado, ¿no? Porque se vendió por bastante menos. Sí. Chip, were you surprised with the final price of the tape, which it was not too much? When you talk about Paul and Ringo, it wasn't that big sum, right? No, it wasn't like it was a Beatles tape or a tape of John or George from the Beatle era. I can understand why there wouldn't be necessarily as much interest in it as they might have expected. Bueno, él dice que bueno, claro, es una cinta que tampoco es de la era de los Beatles ni tenía George o John, sino que, bueno, a lo mejor no ha despertado el interés un cassette de Ringo y Paul como podía haber sido otra cosa, ¿no? Además, una cosa relativamente moderna, ¿no? Me voy al Rock and Roll Circus. Ok. A ver, por parte del supergrupo Dirty Mac, Lennon, Keith Richards, Eric Clapton, Mitch Mitchell, estuvieron ensayando antes grabaron todo un día antes, estuvieron ensayando un día antes de grabar la película. Entonces, el año pasado, en la reedición que hicieron del CD, del vinilo, toda esta caja, salió una toma de Revolution que nos dejó a todos impresionados porque nadie, al menos nosotros, no conocíamos ni la existencia de la grabación esa. Pregunta, ¿quedaron más canciones ocultas de esa sesión? Chip, we were talking about the Rock and Roll Circus, the movie from the Rolling Stones. John's supergroup, the Dirty Mac, taped their part before they taped their part in the movie. They rehearsed all the songs the day before, and on last year's edition of the film, we heard a new take of Revolution, which is really nice. And we wanted to ask you if you know there's something more that we can expect from that rehearsal session, or that there's something else. I don't believe there's anything else on tape. I think the day before is when they had the photo call, when everybody took the photos around the set, and that was the day that they recorded Taj Mahal's portion of the film. And everybody else's part was filmed the next day. And it's my understanding that there's some backstage jamming with John and others, but it's probably just like the Nile Southern tape, just little bits and fragments of songs. Bueno, él dice que sí, que el día anterior es verdad que grabaron algo así como la parte de, bueno, primero por partes, primero grabaron la parte de Taj Mahal, ¿vale? Pero que lo que él comenta es que no cree que haya nada más, y porque ese día se utilizó para hacer toda la sesión de fotos. Y lo único que sí que dice es que si verdaderamente hubo una jam session detrás, fueron trocitos de canciones que tampoco creo que sean, bueno, lo que él comenta, no creo que sean muy interesantes, no sé. Bueno, yo te haría otra pregunta. ¿Es verdad que John Lennon quería sacar otro disco experimental
dentro de la serie Unfinished Music, Loud, entre otros. Chip, yeah, we're talking about John meeting Yoko Ono, making all these experimental records. Do you know if he wanted on these unfinished music records he did to release another one, like the performance Laugh? And I think that on B side was Whispering and stuff. So these kind of strange things. What happened there? Do you think that someone said, John, that's enough, or he didn't do it, or what do you know about this? Well, as you mentioned, that they recorded the song, the item 1, or otherwise known as Laugh, and the item 2, which was the Whisper piece, and those have recently been bootlegged. Oh, really? Yes, those are on the latest HMC release. Okay. So now you can hear both of those. But to answer your question, I think somebody said that that's enough, and they proceeded with something a little more musical. Ok, bueno, él nos dice de que, por cierto, el Laugh y el Whispering, lo de los susurros, parece que ha sido uno de los últimos piratas que han salido, con lo cual ya están en circulación, pero que respondiendo a la pregunta, que efectivamente alguien le debió decir a Lennon, mira, macho, para allá, y haz un poquito más de música, ¿no? Podríamos decir que la idea de los experimentales fue incluso más de Yoko que de John. David is asking if you think, your personal opinion, if you think that it's more, all this unfinished music, it was more Yoko's idea, or it was John's, really, who made this step? I think Yoko encouraged John to be more creative and to be creative in other outlets as well. Yeah. So I think it was John as well as Yoko. You know, they did a lot of interesting projects together, and she helped him with films and he helped her with music. So there was a lot of back and forth there. Well, that's a couple in the end. So, yeah. Bueno, él lo que dice es que, evidentemente, como todos sabemos, Yoko, pues lo que hizo fue que John viese cosas o hiciese cosas que no había hecho antes, ¿no? Entonces Yoko lo que hacía era empujar a John en esta dirección, ¿no? Pero que al fin y al cabo era John quien tomaba, yo supongo que al final Chip lo que quiere decir es que toma las decisiones él, ¿no? Pero bueno, John también le ayudaba en lo musical a Yoko y Yoko le ayudaba en lo visual en el vídeo a John, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es lo que yo le he dicho, ¿no? Era una pareja, es normal que entre ellos interaccionasen y se ayudasen en su trabajo, ¿no? Yo creo que es eso. Sí. Muy bien. A ver, a mí me gustaría preguntarle sobre el periodo de Let's que Paul McCartney fue a visitar a Lennon cuando estaba grabando en Santa Mónica, creo que fue, y alguna parte, y grabaron juntos, alguna parte de esta grabación sale en un pirata, a Tut and Snore. Sí. Pero si realmente cree que hay más canciones de lo que sale en el pirata y si ha tenido acceso a ellas. Chip, Jordi is asking about the 1974 meeting in LA between John and Paul, that, you know, we have this bootleg, A Toot Snore, which is not really wonderful, let's put it that way. But Jordi is asking if you think there's something else. I think better audio, or you think that they could do something about it. Do you know anything about this? No, I don't. I would not be surprised if there was another half hour or another reel of tape, but yeah. I do not know of any other specifics. You know, May Pang said Midnight Special was amongst the tracks. So I wouldn't be surprised if there was more that turns up someday. Bueno, dice que no le sorprende, que evidentemente dice que seguro que hay muchas más canciones, pero que, bueno, entre ellas ha nombrado a Mai Pang, ¿no? Cantando Midnight Special, pero que tampoco le sorprendería si sale o no, ¿no? The quality is not very good as well, so I don't know if they could do something commercially good for everybody, right? So, no sé si comercialmente sería interesante también sacar algo así, no sé. Bueno, Jordi, sigue, adelante. Sí, después pasamos a 1980, las grabaciones del Double Fantasy,
que así como el audio está muy documentado, tenemos muchos piratas sobre estas grabaciones, en cambio en vídeo hay muy poca cosa. Hubo un día que fue un equipo de filmación a grabar, pero esa filmación de ese día prácticamente ha desaparecido, ha salido muy poco en pirata. Pero ¿cuál fue el motivo? Porque no hayan visto la luz. Chip, regarding the double fantasy recordings, 1980, you know that it is widely documented on music. We have lost Lennon tapes and lots of different records of the recording of this fantastic album. But talking about images, Jordi's saying that even on set on that recording session, some cameras were over there. But in the end, we haven't seen too much about this in video. We don't know whether if they exist or they were destroyed, or maybe YOKO is keeping them because John did not like the final product. I don't know. We heard that Jordi, I think one day told me maybe John looked like very skinny. Maybe he didn't like that. I don't know. What do you think about this? It's my understanding that the main reel of John is gone. It doesn't exist. And that what does exist is YOKO's song. And after they filmed YOKO's song, they did a few minutes of close-up on John's hands. And that's what we've recently seen is the bootleg video, is the B-roll, the extra shots of John's hands. Vale, él lo que dice es que lo que él sabe es que solamente existe la grabación, pero de las canciones, de la canción de YOKO. Es decir, que no hay grabación de John. De John solamente están las tomas que conocemos de las manos. Pero nada más, nada más. Me gustaría, antes de poder, bueno, decirle que yo soy un gran admirador de Wings y que considero que Wings, Denny Laine hizo mucho por el grupo, ¿no? Entonces, en la parte final de Wings siempre ha existido esa leyenda que hubo un enfrentamiento bastante subido de tono entre Paul McCartney y Denny Laine referente a una canción conocida y muy popular que es Mall of Kintyre. ¿Sabe él alguna cosa si los derechos de autor pasaron por el juicio? ¿Cómo acabó? ¿Cómo se...? Josep is talking about Wings. We all love Wings. Josep is saying he's a big fan of this group with Paul, but he's asking about the end of the group. If the end of Wings antagonized Paul and Denny Laine, and talking specifically about Mall of Kintyre, which is a wonderful song we all know about, you know, the pipes and all those things. If there was ever a trial or discussion for the rights of this song? No, I believe it was a case of it was considered to be a collaboration, as it reads on the record label, and Denny just eventually sold his rights to the song to Paul. Okay. So there, as far as I know, there was no legal hearing or trial in regards to that. It was simply a business agreement when Denny sold his share to Paul. Ok, Chip lo que dice es que, bueno, que no hay tanta historia, simplemente fue una cuestión de negocios. Denny Laine, es tan fácil como que Denny Laine le vendió los derechos de la canción a Paul McCartney. Se acabó. No hay más historia. Añado, siendo un éxito como fue esta canción para Paul McCartney, ¿cómo es que en todas sus actuaciones le ha costado tanto tocarla? A no ser que sea solamente en Escocia. Por las gaitas, pregunto. Well, Chip, Josep is asking, with such a fantastic song, which is Mall of Kintyre, lots of sales of the record, how is he that Paul live? He didn't play it live so much. Maybe only when he was in Scotland. What do you think about this? What is your personal opinion? Because it's right that you don't hear too many times Paul singing Mall of Kintyre. No, I think it's a special song that he pulls out for special occasions. Okay. And maybe in cities where there is a piper group that can come and support him.
you know, I can't, nothing else comes to mind, but there are several other songs where he just pulled them out and played them only a few times. Ujú. Bueno, el Chip lo que comenta es que es verdad que el Paul lo que él recuerda es que lo utilizan en ocasiones especiales. Sí. Y cuando está en ciudades que hay alguna cosa especial con gaitas y demás, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor no solo Escocia, pero a lo mejor Josep también, si se va a Canadá o a Montreal, aparece por allí la división. Claro, o sea que esto es así. Es curioso, ¿eh? De Denny Lane me gustaría añadir una cosa. Siempre. Sí, dime. A ver, aunque cuando salió el vídeo del Wingspan, normalmente salen grabaciones actuales de Denny Seiwell, pero Denny Lane, que fue una parte muy importante de Wings, prácticamente no aparece. Yo diría que no aparece, ¿no? Que era un poco la banda como de Paul y Linda, y Denny Lane lo dejan un poco al margen, ¿no? Es la sensación, al menos, que me dio a mí cuando vi el documental. Esa sensación, ¿eh? Sí, puede ser. ¿A qué puede ser debido? Chip, Jordi is asking something that we all think the same, which is on Wingspan, for example, Paul and Linda, they make this video, which is fantastic, but I think like Denny Lane is keep aside, right? Like it was not such important for Wings, which I think it's not. Which I think it's if you talk about Wings, you think about Paul, Denny, and Linda, or Linda, Paul, and Denny. I mean, it's very important. What do you think about this? About keeping Denny like far away from all these things? I think Wingspan was kind of a love letter to Linda. Okay. Kind of Paul assembling a nice album of film and images for their time together in the 70s and their musical output. Denny might just not have wanted to participate, or the interviews he had were maybe not adequate for the film. I don't think there was any reason where he was cut out specifically. Okay, I understand. Yeah. Bueno, Chip lo que dice es que el vídeo Wingspan en realidad fue una carta de amor de Paul McCartney a Linda por todo lo que habían pasado en los 70, 80, en fin, con todo Wings, ¿no? Entonces, claro, Chip comenta que a lo mejor una grabación de Denny sobre el grupo no hubiese estado bien allí, o que esa grabación al final pues o no se pusiese o estaba fuera de lugar, no sé, algo así, ¿sabes? Okay. This is my Lennonology copy. Okay. Number 181 and 250. ¿Has descubierto alguna visita específica de John Lennon? He dicho John Lennon porque es de Lennonology, pero en general, en España, que no se haya podido testificar por falta de documentos. Por ejemplo, John Lennon estuvo de paso en 1971, en abril, en Madrid. Entonces, claro, aquí haces como una pasada diciendo que fue entre Mallorca y Madrid para cambiar. Pero últimamente ha salido información que estuvo más días incluso en hotel, y si se podría saber más información. Fernando. Okay, Chip, David is asking, and specifically talking about Lennonology, about John Lennon and the visit to Spain. I'm sure it happens to you many times, or that you don't want to mention these kind of visits if you don't have this lack of reliability. I mean, if you're not 100% sure about it, right? And it's like David was making an example of the visit of John Lennon to Madrid in 1971, when on the latest information, I think we have even the name of the hotel and all that. So do you have more visits that you didn't want to mention because you didn't have maybe, I mean, which is your task, to give all the 100% information, which is true? There are things that we didn't put in the book because we couldn't verify them, of course. In regards to the visits to Spain, there may have been more than we knew about, but they weren't documented anywhere, because a lot of the information about the trips to Spain we got from newspapers
and from FBI reports. Bueno, él dice que sí, que es verdad, que él tiene más información, pero claro, si no ha podido contrastarla al 100%, pues a lo mejor al final no se ha atrevido a ponerla en su libro. Y que además es verdad que él tiene más información debido a, bueno, a consultar periódicos e incluso alguna ficha del FBI que ha podido consultar, ¿no? Okay. Para mí es muy importante el saber cómo trabajas. Te diré por qué. Nosotros llevamos, yo llevo como unos 10 años con una investigación que poco a poco ha ido aumentándose hasta los últimos 4 o 5 años, de vaciar todo el proceso diario de la información que existe relacionada con los Beatles o ellos en solitario en España. Hasta tal punto que para verificar la información hemos querido hacer los países de Inglaterra o ahora mismo Estados Unidos y tal. Entonces, me gustaría saber si, por ejemplo, como es el caso de España, el LENNONOLOGY, Fernando, te estás poniendo... me estoy poniendo verde de lo que tengo que traducir. Por ejemplo, si cuando aparece alguna información sobre algún movimiento de un Beatle o de Lennon en España, si directamente el proceso es buscar la prensa completa, solo el día o incluso fechas muy especificadas. These are my friends, and they think that I'm a professional translator for the, I don't know, some government, something. I'm just a Beatle fan, okay? Okay, just kidding. No, Chip, David is writing a book since 10 years ago, okay? And he wanted to ask you the way of the process of investigating that you have, okay? Why? Because for them, for he and his partner, to check all the dates and specific dates of one information, they have to rely in all the press and from that month or from that 5 months or whatever, and not only from the Beatles, but also from the Beatles on their own trips, okay? And they started with Spain, but then they went to UK and United States. So one thing that used to be small, now it's growing and growing. It's like a bubble. So the question he wants to make to you in the end is, can you tell us a little bit about your investigating process when writing a story, okay, from someone? Like, for example, if the news are from Spain, a country like Spain, do you review the press of those specific days, or you get the time to review many different sources, many different dates, and you can go even for a year or something like that? We would like to know how do you do your work, okay? Well, in regards to many different dates and many different papers, we narrow down to the reports that from the time. Okay. And we would look at many different sources as opposed to casting a wide net and seeing what we could find. Because, you know, something that's written on the day after it happened is going to be more accurate than someone's recollection a week later. Correct. Okay. So we try to use contemporary reporting as much as possible. And then we would conduct several interviews. And when we talk to one person, they'd say, have you talked to so-and-so? And they'd say, well, if you talked to so-and-so, and it just kept growing and growing and growing. And at one point, we just had to say, okay, that's enough. We will work with what we have, and we need to stop. Okay. Bueno, Chip lo que dice, claro, ellos cuando están buscando una información, buscan informaciones de la época. Y desde luego se basa más, si tú buscas una información de una fecha, pues coger el periódico del día después, no el periódico de 12 o 2 semanas o 10 días después, ¿no? Ellos intentan buscar en esas fechas específicas, que es donde se supone que es más correcta la información que estás buscando. Y luego otra cosa que comentaba es que, claro, cuando tú entrevistas a alguien, ¿vale? Tú le entrevistas y le pides información sobre esto o sobre aquello. Pero claro, también te puede decir que ha escuchado aquello. Lo que viene a decir él es que, claro, es como lo que tú decías, David. Esa información es una bola de nieve que poco a poco va creciendo y al final tienes que simplemente parar y despejar un poco la paja, ¿no?
Por ejemplo, en el proceso que estamos haciendo, la misma información, en este caso es un atentado a los Beatles en la gira americana del 64, tanto en España como en Estados Unidos, como en Inglaterra e incluso en Francia, se llegó a dar lo del mismo día con 4 informaciones diferentes y había que esperar un mes para coger las 4 y sacar la conclusión definitiva. In the end, with that, David, what he's trying to say is that you've got not an easy job, because he's making an example to us that in the 1964 tour of the Beatles in the United States, there were a lot of threats to them by bombs, or they were trying to killing them, or in fact, in the anthology, we've seen when somebody make a cracker and they were looking at each other to see who fell with a gun or a rifle, something like that, right? So, right. But of course, David is making that simple, that when the news come to Spain, they don't come just 3 days, 4 days a week, but maybe it gets like 3 weeks, a month, and then you check the French and it's 2 weeks, and then you check the UK and it's a month and a half. So in the end, what David is trying is that you got not an easy task to make a book like the ones you making, right? That's right, because I learned a lot about how newspaper reporting goes. That this guy copies from this guy and this guy copies from this guy, and the editor might not pick up specifics, which makes it harder to collate and to bring together. So you've got to take a little from here and a little from here and a little from someplace else and see what makes sense, and then you can proceed. No, very interesting. Bueno, Chip lo que dice, te da la razón, David. Claro, él lo que dice es que incluso la experiencia que ha cogido con todos estos libros es que al final te das cuenta de que incluso hay periódicos o periodistas que en realidad incluso llegan a copiarse, ¿no? Entonces tú tienes que coger información de A, B, C, D y E, coger un poquito de aquí, coger un poco allá, montarte tú tu película y ver exactamente qué partes son las que tienen sentido común y qué partes vas a añadir tú a tu historia. Pero claro, no es fácil, evidentemente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, vas a cualquier hemeroteca, incluso que en teoría tienen el papel, y te quieren dar el microfilm. Y si intentas hasta el último momento que te den el papel, cosa que a veces es muy difícil en España o en Inglaterra, que nos ha pasado. Claro. Chip, David is asking if you, when you're searching for anything for your book, and you go to any library or someplace, do you finally get to see that newspaper from that day? El chip, es un microfilm. Oh, microfilm. A microfilm. It depends on what you're looking for and what library you're in. For example, in the British Library, you'll go up and you'll give them a request for 4 or 5 articles, and they will come back with the physical paper for you to go through. Yes. Yeah. Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Él dice que en Inglaterra, la librería, verdaderamente tú lo que les pides es directamente los artículos y ellos te traen físicamente el artículo para que tú, el periódico original. Now, I think that Jordi told us that you could give us, if you want and if you can, of course, like a little advance to your new book and some fancy stories and nice stories that you can tell us about. Let's see. Since we're 50 years from the Plastic Ono Band album, John was actually going to record that album with Phil Spector in the spring of 1970, before he went for the psychiatric work. Okay. So, and there are recordings of John's demos from back in March and April of 1970 of several songs, and on those tapes are demos of How Do You Sleep. So that ended up being held off for the Imagine album, of course. But the lyrics that John used were from rock and roll music. He didn't have the lyrics finished, so he just sang the word from rock and roll music
to the melody of How Do You Sleep. A ver, no sé si lo habéis entendido. Él lo que dice es que ahora se cumplen 50 años del fantástico disco de John, de ese Plástico No Van, y que dice que una de las curiosidades es que mientras estaba grabando How Do You Sleep, él no se acordaba de la letra, y lo que hacía era tocaba la canción de How Do You Sleep, pero en realidad la letra que cantaba era la de Rock and Roll Music. Es curioso, ¿no? En el año 70. O sea, un Ya año de antes. 70. Correcto. Antes de la separación. Entre Sí, comillas. porque ha dicho que esto fue antes de que incluso sabéis que luego Lennon estuvo en el psiquiátrico un tiempo, Sí. y bueno, pues que esto fuera, aquí hay demos por lo visto de esto antes. O sea que muy, muy interesante. All right, Chip. Anything else? Bueno, sí. I have nothing to do. I mean, my wife didn't ask me for dinner, so just make yourself comfortable. You have time? Sure, I have time. I'm doing some proofreading and some editing for another non-Beatles book. Okay. And at the same time, I'm working on the Lennonology, on the studio session portion of Lennonology, and working on another podcast with the guy that does the recording the Beatles, where he I think has re-recorded some of the string parts for Strawberry Fields. You may have seen Really? it. Oh. And we're going to do one on Phil Spector's production on the Plastic Ono Band album. So you keep busy. I can see that, right? Yeah. And Bueno, working él from dice, home, él comenta. Oh, sorry. What was that? I'm going to say, and everybody's working from home now. Okay, ya. Bueno, él comenta que sí, que él tiene varios proyectos. Él está escribiendo y editando y acabando de terminar un libro que no tiene nada que ver con los Beatles, que sigue haciendo el tema del LENNONOLOGY, ¿vale? Y que también está ayudando a un podcast. Y además, what was the last part? Sorry, about the strings of Strawberry Fields? He goes back and tries to recreate some of the recording sessions to provide examples on what they sound like they sound. Ok, vale, y luego está por visto con alguien que lo que hace es recrear el proceso de grabación que hicieron los Beatles con Strawberry Fields Forever. Wow, que eso puede ser la bomba, eso puede ser... Puede ser increíble. Por último, me gustaría preguntarle, antes ha dicho que estaba orgulloso de la investigación sobre la gira americana del 76, Wings Over America. Sí. Supongo que las giras de Ringo debe ser bastante duro tener que analizar todos los conciertos, porque, a ver, es muy... Okay, Jordi's a nice guy, but sometimes he loses himself. He's saying that you're very proud about your study of, all the Maca tours, which is fantastic on 1976 and Wings Over America. But he's saying, but when you get to Ringo, it must be tough to listen to all those concerts, and you get to sleep, right? That's why it doesn't go to 2020. That's why we stopped at 2000. All of those Ringo concerts. Por eso acabaron en el 2000, para no tener que tragarse todo. Bueno, la primera gira muy bien. Totalmente de acuerdo. Pero, ostras, todas las giras que han ido a continuación, tela, con las mismas canciones y todo. Jordi's saying that the first tour with Ringo, that with this All Star, that it was fantastic. Yes. But then it's been like decreasing, right? The caliber of other musicians is decreased. Yeah, bueno, también dice que ha bajado el nivel de los músicos. Bueno, apareció hace muy poco el Wings Over Europe 72, ¿vale? Ajá. Dentro de las cajas del Red Road Speedway y la otra, ¿no? Entonces, me gustaría saber, parece ser que a ver, que tampoco es que sea muy raro, que Paul McCartney grababa casi todos o todos los conciertos en audio, evidentemente en alta calidad. Si también lo hacía en vídeo y si existen grabaciones completas de algún concierto en vídeo de la gira del 72, completas. David is asking that Paul McCartney, which has always been, the way he is, David's saying that maybe Paul recorded all the 1972 concerts
not only in audio but also video. You know, now we have seen the Wings Over Europe 1972, which it's been on selling 6 months ago, a year ago, something like that. Do you know if this recording exists? All these, professional recordings of these concerts over Europe, and what he did in colleges and universities and things like this. Nothing was recorded from the university tour, film or video. The last 4 or 5 concerts from the 1972 European tour were professionally recorded. The last 5. Yeah. Yeah. The last 4 or 5. Él dice que no, ¿eh? Él dice que no, dice que en las universidades y tal, no. Lo que sí que dice es que los últimos 5 conciertos de la gira europea del 72 sí que fueron grabados profesionalmente. Sí. Y el proceso de grabar a partir de finales del 73 lo continúa haciendo Paul hasta estos días, porque creo que lo graba todo, ¿eh? David is saying that he thinks that Paul tapes everything. From 1973 till now, he's taping all the concerts, and you know something about that? He taped the last few shows of the 72 tour. He taped the last few shows of the 73 tour. Mm-hmm. He taped a couple shows on the 75, but it wasn't until 1976 that he started to record every show. Ah, ok. Bueno, David, él lo que dice es que sí que, grabó conciertos del 72, del 73, del 74, pero que no fue hasta el año 76. Sí, Wings Over America. Lo que empezó a grabar. Le cambió el chip, sí. Todo, exacto. Absolutamente todo. Exacto. Había muchos rumores de que John desde el 79 planeaba, después del Double Fantasy, hacer una gira del mundo. Me la has quitado a mí, ¿eh? Yo iba a preguntárselo ahora también, ¿eh? Bueno, pues pregúntaselo. We have a question. We have a question that which is we always heard that John Lennon had an idea of making a tour after releasing the Double Fantasy. You know, in 1980, finishing 1979 and finishing 1980 to make a tour. What do you think about it? Is it real? I think that he probably was considering touring after they finished the second album. You mean the Milk and Honey? Yeah. Right. Whatever that second album was going to be. Yeah, okay, because that was Yoko's idea afterwards, right? Okay. Bueno, él dice que sí. Él dice que después del segundo disco, es decir, que fue el Double Fantasy, luego salió, que yo le he dicho Milk and Honey, pero claro, Chip me dice, bueno, no, con el nombre que llevase. Porque claro, luego fue Yoko la que partió el bacalao. Sí. Pero que por lo visto que había idea de irse de gira con John. Hostia, hubiese sido la bomba, macho. We were talking and between us about the concerts from George Harrison. Just smile. Smile. No. Wait. All right. Okay, go ahead. What happened to the videos? I think there's video out there. I know they recorded 3 shows professionally. Okay. On the tour. And I mean, we have seen on the Dark Horse box, you know, the Dark Horse years, we could see a video, but it was kind of was anything else, right? Right. I think they definitely have it. And I think it's something that all of us want from George more than anything else, is to see that live footage from 1974. Bueno, Chip dice que hay 3 conciertos grabados profesionalmente, al menos 3, y que todos los fans de George estamos esperando verlos. Son los mismos que están en audio. Well, David is saying, are the same ones that are on audio? Because of course we all have lots of bootlegs from that age, from that 1974 to. But are the same ones, or do you think that they keep new ones? Or the shows that were, I put them in the new LENNONOLOGY book. What cities were professionally recorded? Okay. I don't recall. No, it's okay. Bueno, él dice que sí.
Yes. Él dice que en el Lenology que hay 3 ciudades que están nombradas y que donde te dice exactamente cuáles fueron grabadas. But maybe it was George's voice that maybe wasn't. Maybe the Ravi Shankar part was too long. That could be why there's not an available Blu-ray or DVD from those dates, right? Right. Ok, pues me da la razón. Puede ser la voz de George. Es que es verdad. La voz de George. ¿Cómo? Lo que no sepas tú. Es que es un bribón. Si es que se lo he preguntado ya como para quedar bien, ¿no? No, pero ahora salió la noticia de que el hijo de George estaba trabajando en las cintas. Sí. Bueno, Dani, a lo mejor coge las mejores tomas de cada uno, no sé. Y si sabe de All Things Must Pass, si saldrá algo. Chip, what about All Things Must Pass? Do you think that we'll have finally to hear something new? I don't know of anything that's actually in the works right now. Okay. I can't imagine that they'd miss the anniversary, but it's time's getting tighter and tighter, so. Yeah. Bueno, que dice que no cree que pongan mucha cosa nueva más. Sí, además dice que ya está aquí a caer y parece que no han hecho tampoco mucha publicidad ni no sé. Do you want to show me the highlights of your collections or? We didn't prepare anything, but let me tell you, if you want, we can set up a date and we can show you, yeah? Porque no hemos preparado, pero you have time? You have time? Sure. This one? Nice. Is that from a Spanish newspaper? No, it's English. English? Yeah. Huh? From Liverpool. This is American, I think. Coat hanger? Yes. Yeah. The Magical Mystery Tour. Copies? 8 milímetros. 8 Película. millimeter. Neat. The big one is the Spanish concert, Paul McCartney concert. And from Holland. Do you wear that around the house? Sorry? Do you wear that around the house? Yes. Sí, si lo vistes, te lo pones en casa para ir por casa y tal. Solo en la intimidad. Well, only with his wife. No le entra. But it's a small size, Jordi. Mi mujer sí. Do I'm going to show you the get back sessions? Goodbye. Es un panfleto. Spanish. Cuando vinieron a Barcelona, de los grandes almacenes. It's an original flyer from the Beatles in 1960. That's right. 1965. En Barcelona. When they came to Barcelona to play. Yes. That's the original one. Nice. Que esta me encanta. Este es el Live Let Die. Pero. La banda sonora está firmada por Roger Moore, por aquí, Linda McCartney, George Martin y Paul McCartney. Todos. Espectacular, David. Sí. Espectacular. Chip, thank you very much. It's been wonderful to talk about all this fantastic music we love and all these guys. And we can do part 2 anytime, okay? Sure. Le digo que podemos hacer parte 2 cuando quiera. Pero antes de que acabe el libro. Lo hacemos antes. Before you finish the book, so we can have some privileges on that info, okay? Okay. And you'll tell everybody where they can find the books now? Yeah. I mean, oh, look at that, eh? Okay, Yeah. Pues mira, haz una foto, va, con el There you go. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Do you want to